ক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী IITৰ ন খবৰ প্ৰতি বছৰ IIT গুৱাহাটীয়ে ধাপে ধাপে সফলতাৰ জখলা বগাই আহিছে উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান IIT গুৱাহাটীৰ পুনৰ বৃহৎ সাফল্য গুৱাহাটী IITয়ে গৱেষণা বিষয়ত বিশ্বৰ ভিতৰতে 41তম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইফালে গৱেষণা ভিত্তিত ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান IIT গুৱাহাটীৰ QS বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল্যায়ন সংস্থা 2022ৰ এই ঘোষণা আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে IIT গুৱাহাটীৰ 395তম স্থান দখল উল্লেখ্য যে পূৰ্বতে IIT গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে 470তম স্থান আছিল বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এবাৰো জিয়াঢল নদীৰ বানে ধেমাজিত সংঘাই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে 4টা পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 20খন গাঁও প্লাবিত কৰিছে প্ৰমাণিত কৰিছে কেইবাখনো গাঁও লক্ষণীয়ভাৱে জিয়াঢল নদীয়ে পূৰ্বৰ খুঁটি এৰি ক্ৰমাৎ ধেমাজি সদৰৰ দিশে ধাবিত হোৱাৰ পথত এই প্ৰবাহিত খুঁটি বন্ধ কৰি পূৰ্বৰ মূল খুঁটিৰে জিয়াঢল নদী কুমতীয়া নদীলৈ বুৱাই নিয়াৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগে লৈছে বিশেষ আঁচনি 80 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে জিয়াঢল নদীৰ বৰ্মন গাঁৱৰ অংশত 1600 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এক গাইড বান্ধ আৰু চেনেল কাটিঙৰ কাম পূৰ্ণ গতিত অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 90% কাম সম্পন্ন হৈছে এই গাইড বান্ধৰ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে প্ৰথমটো বানত ডুব যোৱা কুৰিখন গাঁৱক এই বান্ধে ৰক্ষা কৰিবনে তাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ আগবঢ়াইছো মন বিকাশৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন I will come to column number 4, that is number of deaths due to COVID. In fact, it's not a mean number, but it's not, in fact, compared to other places, Assam still we are quite low at 0.85% of this is the death rate, but at 3793 lives, mostly all precious lives been lost due to COVID. So there are 4 sub-segments to this important scheme. The first is financial assistance to guardians, caretakers of orphan child up to 15 years. So here, in case of orphan child up to 15 years, the state government has pledged to provide an amount of ₹3,500 per child per month. This will also include the support from Government of India in eligible cases up to ₹2,000 per child per month, wherever applicable. So this 3,500 will continue to be available to the child till the child attains the age of 24 years. এই কারণে আমি এটা কাম করেছি as instructed by our Chief Minister sir, what we have done is that in order to ensure that this is a timely payment and payment up to 24 years of age, we have decided to make fixed deposit in the name of the child with State Bank of India, and this will be available to them, and the monthly income will continue to accrue, and at the end of the year, in fact after they attain the age of 24, the mechanism is such that the entire money, it will be kind of an annuity payment, and thereafter the entire money will accrue to the child, so that they can support themselves in future also. Upkeep, the second segment is upkeep and educational expenditure of children who are not staying with their extended family. The first was when they are staying with the extended family, in order to provide some kind of a monthly remuneration to them towards their expenditure. That was the segment. And in case if the children are not staying with their extended family, fortunately in Assam, in fact, all the 8 cases who are going to get the benefit today, they are all staying in extended family. But there could be cases where the child may not have an extended family. In such cases, the state government will take steps to house them in one of the child care institutions, either social welfare department or any other NGO, and provide adequate funding towards their upkeep and educational expenditure. The third feature of this scheme is that proper accommodation for orphaned adolescent girls and boys, that is beyond 15 years,
Orphan, adolescent girls and boys will also be given accommodation in suitable reputed institutions to ensure their sensitive care and proper protection, including educational needs. And one such example, one such institution been suggested is Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya,